নমস্কার, স্বাগত খবরের ডায়েরিতে। বন্দে মাতরমের 150 বছর উদযাপন, বাসন্তী পূজা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানমালা রয়েছে আজকের খবরের ডায়েরিতে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বন্দে মাতরম এর 150 বছর উদযাপনে রাজ্য ভিত্তিক বিশেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে সোমবার। 7 দিনের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সহ অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই বিশেষ পর্ব উদযাপিত হয় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। The 44th Agartala Book Fair with Vande Mataram as its central theme was a testament to our commitment to these celebrations. Today we begin the special phase from 23rd today to March 30th, 2026. The Ministry of Home Affairs, Government of India has issued guidelines to ensure the proper respect for our national song. It is now our collective responsibility to ensure that the full official version of Vande Mataram with a duration of 3 minutes 10 seconds is sung at the beginning and at the end of all programs across the nation. This is not merely a procedural formality, it is in fact it is an act of reverence, a reaffirmation of our commitment to the ideals for which our forefathers fought. Today, on this auspicious occasion, as we pay our deepest tribute to the indomitable spirit and supreme sacrifices of our freedom fighters, let us also take a solemn pledge. Singing Vande Mataram means loving this nation as a mother and being willing to sacrifice for it. By understanding this song and cultivating self-respect, everyone must strive to establish this nation as Vikasit Bharat by 2047. This century belongs to India. While loving this country, every individual, whether as a good son or daughter, father or mother within the family, must fulfill their duty. This song should be printed and published to everyone, distributed to everyone, included in textbooks and inscribed on school walls. Let us work together to build a Tripura and an India that is worthy for their sacrifice. Thank you. Jai Hind. Vande. Tripura
ধর্মীয় আচার আচরণের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার শুরু হয়েছে বাসন্তী পূজা। বুধবার ছিল মহাসপ্তমী। আগরতলার দুর্গাবাড়িতে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাসন্তী পূজা। কথিত আছে রাজা সুরথ চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে প্রথম বাসন্তী পূজার প্রচলন করেছিলেন। তারপর থেকে সেই ঐতিহ্য আজও চলে আসছে। বাসন্তী পূজাকে ঘিরে সারা রাজ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ভক্তির আবহ তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার ছিল মহা অষ্টমী। বিভিন্ন জায়গায় শাস্ত্রীয় রীতি মেনে হয়েছে কুমারী পূজাও। মন্দিরে মন্দিরে পুণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড় ছিল বেশ লক্ষণীয়। রাজধানী আগরতলার ঐতিহ্যবাহী দুর্গাবাড়িতে প্রথা মেনে চলছে বাসন্তী দেবীর আরাধনা। সকাল থেকেই পুণ্যার্থীদের দীর্ঘ লাইন, অঞ্জলি দিয়ে দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন ভক্তরা। অন্যদিকে উমা মহেশ্বরী মন্দিরে প্রথা মেনে এবারও মহা অষ্টমীর দিনে কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। শাস্ত্রীয় নিয়মে কুমারী রূপে দেবীকে আরাধনা করতে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। শহরের বিভিন্ন মন্দিরেও একইভাবে নিষ্ঠা ও ভক্তি ভরে হচ্ছে বাসন্তী পুজো। গোমতী জেলার উদয়পুরের প্রায় 500 বছরের প্রাচীন হরি মন্দিরেও আজ মহা অষ্টমী উপলক্ষে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গণ। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য মেনে প্রতি বছরই এখানে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এদিকে খোয়াই জেলার বনকর ভোলানন্দ সেবাশ্রমেও বাসন্তী পুজোর সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে কুমারী পুজো। মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত দর্শনার্থী এসে কুমারী মায়ের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি প্রদান করেন। পুরাণ মতে রাজা সুরথ প্রথম বাসন্তী পূজার প্রচলন করেন। সেই ঐতিহ্য আজও বহমান। ধর্মীয় আবহ, ভক্তদের উৎসাহ এবং আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহা অষ্টমীর এই দিনটি হয়ে উঠেছে আরও তাৎপর্যপূর্ণ। সবাই জানি যে আমাদের দেবী দুর্গার যে পূজা, অর্থাৎ এই ত্রিপুরা রাজ্যে বাসন্তী নামে দেবী দুর্গার আরাধনা করা হয়। প্রভু রামচন্দ্র লঙ্কা বিজয়ের আগে মায়ের এই শক্তির আরাধনা উনি করেছিলেন
আর এটাকেই দেবী দুর্গার আমরা এই বাসন্তী রূপে আমরা সেখানে মাকে পূজা করে থাকি। এই চৈত্র মাসে এই পূজা সংগঠিত হয়। তার পাশাপাশি আমাদের এই যে মায়ের কাছে প্রার্থনা করি আমরা যাতে আমাদের যে সংকল্প যে আমাদের এই ভারতবর্ষ আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে বিকশিত ভারতের কথা বলা হচ্ছে এবং আমাদের রাজ্যকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে আমরা সবাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলিতভাবে যাতে আমরা এই ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধশালী করতে পারি এবং বিকশিত সংকল্প যাত্রায় আমরা যাতে এগিয়ে যেতে পারি মায়ের কাছে সেটা প্রার্থনা করি এবং আশা করি দেবী দুর্গা আমাদের এই মাতৃশক্তি আমরা যেটা জানি আমাদের সমাজে সেই আদি অনন্ত থেকে আমাদের দেবী শক্তির আরাধনা করে আসছি আমরা, অর্থাৎ মাতৃরূপেণু সংস্থিতা। আমাদের সমাজে মাকে অর্থাৎ মহিলাদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ শিখরে রাখা হয়েছে। তো কাজেই সেই কারণে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থাতেও আমরা মাতৃশক্তিকে যতক্ষণ আমরা জাগরণ করতে পারবো তবেই দেশের যে উন্নতি রেগুলেশন সেটা সম্ভব হবে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমতলী বাইপাস রোডের সাই বাবা মন্দিরে পালিত হলো রামনবমী উৎসব। শুক্রবার সকাল থেকেই পূজা অর্চনা ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সাই বাবা মন্দিরে পুজোয় অংশ নেন রাজ্যপাল। मह्यन्नमन्तां प्रदेशस्यदस्रस्वयाध्यक्षेण पुतनाजयेम अग्नेवत्सविहवेश्वस्तवयं त्वयं धानास्तनुवं पुषेम मह्यन्नमन्तां प्रदेशस्यदस्रस्वयाध्यक्षेण पुतनाजयेम मम देव। रामनवमी के संदर्भ में पूरे देश में और त्रिपुरा के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। अभी विश्व भर में एक अनिश्चित परिस्थिति भयानक परिस्थिति है। ये सबको राम का आशीर्वाद से ठीक होना अच्छा होना सबके लिए विश्व के लिए एक अच्छा होना यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন এবং ডিরেক্টরেট অফ এলিমেন্টারি এডুকেশনের যৌথ উদ্যোগে রাজ্য স্তরের শিশু অধিকার সুরক্ষা শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে আয়োজিত এই সম্মেলনে অংশ নেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ। As we water this vacuum, let's nurture the seeds of change and growth. The best time to plant a tree was 20 years ago, and the second best time is now. Let's sow the seeds for a brighter future. Our Secretary Sir, Honorable Secretary Sir. Distinguished guests, unit, members of Child Protection Police, members of Child. We will felicitate our esteemed guest with flowers. Today we have gathered for an important workshop organized by. Now, may I request? Children are our assets and they are crucial for developing a society, crucial for future and crucial for continuity of our culture, values and innovation. If the children are properly educated, properly skilled, they become the building blocks of future economic development for the countries and for the nations. So we notice that most of the developed countries, they invest heavily on children education or elementary education. Here, ICDS officers are also present. In our country, in our state, the best system is of Anganwadis,
whenever I was collector earlier, and I used to visit Anganwadis and schools frequently. If the child from 3 years onwards or since from birth, they are the beneficiaries of Anganwadi up to 6 years, including mothers, adults and girls. And one of the components of Anganwadi centers is preschool education. But what happens, our Anganwadi workers are mostly overburdened and they neglect this. Generally, they can't spare time for preschool education. So, one request here, CDPOs are there, DOs are there. I am again and again saying, let us build the blocks of fundamental literacy and education so that all the problems, most of the problems can be tackled. If the child is properly inculcated the foundations of education during the preschool as well as during the primary, that is the foundation, say 1 to 4 or 1 to 5. So the future becomes safe and secure, and that child when grows up as an adolescent or adult, he or she can compete anywhere in the world. So in that context, this our workshop is quite useful. I hope there are technical sessions. I will not go into details of that. So the schools, our schools and Anganwadi centers are means not only learning centers, but they are the centers of our culture. They are centers of our growth. They are the basic foundational infrastructure, and ensuring emotional well-being of children, their protection from abuse, even from their emotional. I mean, the children are sensitive, so the teachers or Anganwadi workers have to be highly sensitive about their emotions, and if some child doesn't feels isolated or remains lonely, then there must be some problem in the surrounding, not obviously in the child, because his or her family may be disturbed, or he or she may not have peers, or say from school side, they may not be getting that support. So the prime responsibility of teachers comes here to treat the children, particularly in the primary sections or elementary sections, when the children are very young and they are very emotionally sensitive. So to teach them like their parents or like their elder brothers or sisters, that's our job. That's the main job of teacher. If the teachers can do this job, then their 50% job is over. If they can understand that child emotionally, psychologically, socially, that's the most important. Behaving in a rude manner, that sends the child in isolation. So that's an important contribution from our schools and teachers towards the emotional and psychological well-being of the children. Then we know that most of there is a need of awareness in the society regarding this various provisions for protection of children, such as the POSCO Act or the Right to Education Act, and various acts for children or various regulations or policies. I would like to tell here that when I was a collector here, I used to visit brick kilns. Even in academy also, I was deputy director in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. So we had started one brick kiln assignment for IS probationers. The purpose is that there are around 400 brick kilns here. I will request DOs and inspectors just see if any child from brick kilns or tea estates, they are left out from education or not. If there are children who are not in the fold of education, either Anganwadi education or school education, then these are the directions from education department. Please bring them in, please arrange schooling for them.
I will randomly verify also. I will go and visit some sort of schools and even brickfields or even your tea estates. The purpose is that the child may be from any state, but as the right to education is now constitutional right, so not a single child should be out of, including brickfields or tea estates, which are vulnerable areas in our state where there are problems, I should say. So I will request you to find if there are children without schools, please arrange classes for them. Please get the permission from the, if you need some permission from department, or otherwise you are empowered on your own under the Act, Right to Education Act. And I will request even the ICDS officers, just find out if there are children below 6 years. So we can, if we want to open extra Anganwadi, we can open it. From the state level, we will give sanctions. If you want extra classes, so that not a single child in the state of Tripura should be left out of school. So these two are vulnerable areas which I noticed during my DM's tenure, that there were issues. Now the situation may be improved, but I will request all of you to look into this matter. অশোকা অষ্টমী তিথি উপলক্ষে উদয়পুরের শালগড়া এলাকায় গোমতী নদীর ঘাটে অনুষ্ঠিত হলো পবিত্র স্নান যাত্রা ও ঐতিহ্যবাহী মেলা। ভোর থেকেই পুণ্যার্থীরা নদীতে অবগাহন করে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ ও পিণ্ডদান করেন। অশোকা অষ্টমী মানে অশোকা হইল অনেক রোগ মুক্তি বা পাপ ক্ষয়ের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এখানে অশোকা হয়। অশোকা অষ্টমী মানে ওই তিথিতে শুক্লপক্ষের তিথিতে অষ্টমী তিথিতে এখানে স্নান করে তর্পণ করে। আর এখানে বিশেষ করে শিব পার্বতীর পূজা হয়। শিব পার্বতীর উদ্দেশ্যে এখানে ভক্তবৃন্দরা অনেক পূজা আস্থা করেন। আর বিশেষ করে আপনার ব্রহ্মপুত্র নদে এটা কাজটা হয় বিশেষ করে, কিন্তু আমাদের এখানে সব ব্রহ্মপুত্র নদে তো সবাই যাইতে পারে না। এখন এখানে তর্পণাদি কাজ করে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে এবং পিণ্ডাদি কাজ করে। সর্ব পিতৃকাজ মাতৃকাজ এখানে হয়। আমরা ব্রাহ্মণ হিসাবে, পুরোহিত হিসাবে সেই ক্রিয়াটুকু করাই। এখানে আমরা তো ব্রহ্মপুত্র নদে আমরা যেতে পারি না। 13টা নদীর মধ্যে একটা নদ, সেই নদ হলো ব্রহ্মপুত্র। সেই ব্রহ্মপুত্র নদ এখানে নেই। আমরা গোমতী যেই নদী, সেই নদীতে আমরা যারা নিয়ে ওইখানে আসে তীর্থযাত্রী, তারা পিতৃপুরুষের পিতৃ কাজ করেন। সেই কাজটুকু আমরা করানে এখানে পিণ্ড হয়। তারপরে এখানে বৈষ্ণবগণ আসেন, তাদেরকে সবাই একটু অর্ঘ্য দান করেন, অর্থ দান করেন। ব্রাহ্মণ এখানে বস্ত্র দেন, সব কিছুই আমরা এখানে কাজ ক্রিয়াগুলি করাই। এই আমাদের ব্রাহ্মণদের পুরোহিতদের কাজ। আন্তঃরাজ্য শিক্ষামূলক ভ্রমণে আসামের ডিমা হাসাওয়ের আদিবাসী ছাত্রীরা বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎ করেন লোকভবনে। আসাম রাইফেলসের উদ্যোগে আয়োজিত এই ভ্রমণে অংশ নিতে 21 জন ছাত্রী রাজ্যে এসেছেন। পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের সরবরাহের বিষয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে বুধবার। খাদ্য, পর্যটন ও পরিবহন মন্ত্রীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। আমাদের রাজ্য স্তরে এবং যে কোনো সম্ভাব্য কালোবাজারি প্রণয়নকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজায় রেখে অন্য আইনের বিধান অনুযায়ী
নিয়মিত প্রয়োগমূলক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। Situation is quite normal here in our state. There is no shortage of petroleum products and LPG whatsoever. And we have convened this meeting of all the dealers from all nooks and corners of our state to take the stock actually what is happening. So we have come to the conclusion that there is no shortage of petroleum products and sufficient stock is there maintained by the dealers. Whatever he stated, I think over telephone, that was for the well-being of the society and people only. Okay, I'm not criticizing him. There was an apprehension, there might be black marketing and all. So we have taken the stock of the situation and we have strictly warned them that they should not practice all these things, this black marketing and all, will not be given indulgence, and as per the Consumer Protection Act and all, action will be taken against the black marketeers. আজ এ পর্যন্তই। আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে খবরের ডায়েরিতে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।